લાકડાની ઘાણીમાં હા એ પાછું પેલું સસ્તું પડે એમાં છે ફિલ્ટર પણ રાખીએ છીએ એ લગભગ 3300 પડે એ બધી પ્રાઇસ નથી આ મારો દીકરો કરે છે ને એટલે એને મોડે હોય અને અમારું છે ને એવું નથી કહેવાય પણ જે વડોદરામાં બધા બહુ મોટા છે આવા શુદ્ધ ઘાણીવાળા એ બધા કરતા
गोवा में काय थोडं गरम झालो दाल में भी फिर वहाँ जरा जाओ आधा पौन घंटा बैठो फिर समोसा लेकर भागो
काय म्हटलं वाटत 70-80 समोसा हवायचे बायका बी द्यावं जाओ मुझे मैं बाहर पड़ो जाऊँ जाऊँ वहाँ को ऑटो आवा रात कर लूँ आप एक तो रेड़ो एक आगे लेके ले आओ बाकी देखो अलग अलग सामान कोई ना कोई तो डरावा जाता होगा गाड़ी में
कॉफी वाला ये कॉफी है, अरे कॉफी बढ़िया पियो, ये कॉफी